Mindegy, nem érdekes. Azt néztem, hogy tudom én is a rajzot megnézni újra, de nem tudom, hogy hol kell. Quest. Ugye szeretném megnézni újra a rajzot, de nem tudom, hogy hogyan kell. Enemies you have encountered. Tools. Conjure. Inkább azok, inventory-ba szokta rakni az ilyet. Inventory. Aha. Itt van a kép, amit megtaláltunk. Itt van ez is. Rossz a rinocérosz, amit nézünk. Ezt a rinocéroszt kellene megtaláljuk, de akkor ez az, ami baj, hogy nem azt a rinocéroszt találjuk meg. Az visszább lenne? De nem, mert itt meg ló van. Vagy volt fönt rinocérosz. Emlékszem, hogy valahol, hogy láttunk. Ott volt egy izé. Ki akarok ugrani? Talanság. Oh dear, I shall get in trouble for this. Ez most matek? Repült az előbb. Itt valami... Valami fogalmam sincs, micsoda. Úgy látom, hogy nem lehet brute force-olni. Jába. Na, unlocked. Én is örvendek a találkozásnak. A map az így néz ki konkrétan. Ugye ezen a részen vagyunk jelenleg. De. Itt. Azt hiszem megvan. Csak töltsünk be. Ezer év. Gyorsabb lett volna, oda szaladjunk. És itt van. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. És ugye erről volt nézve, nem? És most kell kimenni. Nem? Igen. Most kell ide visszajönni, és akkor fogja beadni. Az volt a baj, hogy nem az a rinocérosz volt, amit néztünk, és kellett az első így. Túl gondoltam.
There's the fountain. Így van. I'm getting closer. És akkor így. This stairwell looks promising. Van, és itt is van. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Na ez. Na ez. Ez az ultimate menőség. Ez itt. I wonder what came of Arthur's search. Fehér. Nézzük már meg. Jó, és ez hogy... Itt van. Amúgy nem rossz. De nem rossz. De maradunk a Matrixosnál. Na. Írni. Visszamegyünk, beszélünk Arthurral. Print, nitro. Tu. Ó. Bedüt. Háromfejű kutya. Hol van? Ott van. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Olyan a kesztyűm, hogyha valakit szemben vágok vele, belehal. Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Thank you, Arthur. Well, A ládát meg on viszem to the mögüled. next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield Ott vannak a anything csak bohóc. interesting. Ide léptünk. Jó, és akkor menjünk a főizére. Ezt ma akartam csinálni mindenképp. Jó, és akkor direkt. Oda is tudunk teleportálni. Amíg teleportálunk, addig kérek szépen egy pár perc szünetet. Pillanat. De 2 perc. It is. She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. What else were they supposed to do with it? It's a crow. I'm sure your parents would have done the same thing. Yes. I'm sure they didn't expect it to become tame. Anyway, I don't see the concern. They have a friendly crow that won't leave them alone. What's the harm? The harm? They say the bird's walking across their front path 20 times a day. They're at their wits' end. Awful. What's so dire about a barrage of omens? They might be good ones. You know very well that my mother is Muggle-born. She has different beliefs than us. Oh, and what's her belief about the crow? That it's waiting for newly departed souls to leave the house. She's afraid to step out the front door. Dreadful. Absurd. Surely they can lure it away with a few earthworms. Oh, that's a good idea. I'll tell her that. Not got an irrational fear of earthworms, has she? Oh, that wouldn't be good. Are you always this dramatic about everything? What? As bad as Ronan with your theatrics. Oh, she's far worse than Ronan. I am not. I'm simply feeling sorry for the crow. I enjoy my weekly visits to Dogweed and Deathcap. I find I'm more comfortable around plants than people, to be honest.
Thomas Brown knows more about books than anyone. Well, perhaps not Madame Scribner, but anyone else, I'd say. Sometimes I wish I needed a new wand, just so I'd have an excuse to visit Ollivander's again. I could open wand boxes all day. Serona at the Three Broomsticks always gives such good advice. Don't know how she remembers who we all are either. I'd like to shop in the hamlet. I'm too afraid to venture out alone with all that's going on. I'd like to do some window shopping in Hogsmeade this weekend. Don't have the galleons to actually buy anything. I find the girls to be messier than trolls, truth be told. I bet Black could tell a few tales about his days at Hogwarts. When he was a student, I mean. I do wish I had a bigger trunk, though. It doesn't seem right to me. Always encouraging me to keep plenty of Wiggenweld potion in my trunk. All I can say is, it's lucky the boys have their own dormitories. The mess they make. We'd have more fun in our dormitory if the prefects would conveniently go on holiday. I miss having my own bedroom. One of the girls in our room recites potion recipes in her sleep, another sings, and another mumbles incantations. Slytherins are lucky they get to sleep next to the lake. Water is so soothing. I don't trust any of the boys. You find one venomous tentacular on your pillow and you don't soon forget. I tried to brew some Amortentia once. It was an awful disaster. I thought he'd take an interest in me. The sorting hat took ages to sort that poor first year from Upper Hogsfield. Couldn't find a strong enough trait, is my guess. How Tudjuk? awkward. Thought a boy was trying to be nice to me the other day. Offered to carry my books, he did. Közben lehet, hogy Charming, I thought. akartam egy pár falat pizzát. You have eyes like a demiguise. Is that a compliment? Did you see Claire's hair today? She tried a color changing charm on it, and it's essentially the color of dragon dung. Do you think it's possible to spend time with any of the mer people from the lake? Arról beszéltek, hogy sárkányszar kinézetű az egyik csajnak a haja, meg kipróbálta a színváltoztató varázslatot. Jó. Off on another adventure, are we? Krisztián szerintem már jól lakott 600-szor. És vagyunk. Professzor Fing. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had Nem that mutatom dark Bálintot, glow, vagy színvégig. like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were ciao. Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. De mit találtak? Nem is találtak semmit. Nem találtak semmit abba a széfbe igazából, csak a merengőbe tették bele a fejüket. És a merengőbe se volt semmi, jaj, csuklok közben. A merengőbe se volt semmi igazából, csak az, hogy elrejtettük az ősi mágiát. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. Na, mit találtál?
Azt I mondta, hogy discovered talált an valamit. inscription. When I read it aloud, this map appeared. Leírás. És Clever megjelent egy enchantment. map. It's Volt a benne map egy of leírás. Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. És Roxford ábrázolja, és nem It tudja, hogy leads hova to the vezet. library. The restricted section, to be precise. Ugye mi látjuk, hogy And a hova bit vezet, mert beyond. látjuk a mágiát. I see traces of magic there on the map. És I könyvtár az. suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. Yep. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is Elmondja, hogy terribly nagyon dangerous. veszélyes az I az want you ösvény, to amit work with választunk, Professor Hecat a bit before we hogyha continue. elmegyünk But sir, felfedezni how ezt a dangerous dolgot. could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. És a csávó ugye Once you've emiatt honed fél, your és azt mondta, hogy defensive inkább magic utána further, néz come and see me. egy pár dolognak, és akkor I'll let utána Professor majd Hecat know to expect you. elmegyünk és megnézzük, hogy mi van a könyvtárban. Addig gyakoroljak és erősödjek. Revelio. Ráda. Másik nincs. Forgatjuk ezt is. I Valamit don't think I'm levertem. ready for this just yet. Az bal, hogy összetörtem? Nem hiszem. A dementorok nem őrzik az iskolát folyamatosan. Nem. A dementorokat ugye kirendelik. Jelenleg Roxford körül nincsen dement. Revelio. Mennyire kell messzire menjünk? Mindegy, megyünk. Nem dolgoztam fel térkép alapján, amennyire van messze. Nincs messze amúgy, 35 méter. Might some kind soul help me? Nem. Nem segítünk. Ott be van gyújtva. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Akkor rendelték ki őket. Amúgy Professor nincsen Fig indicated a certain folyamatosan. urgency to you completing your defensive magic assignments. As Ja, such, predicts. you are to learn Jó pianist. Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Igen. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Jó, utána a gyújtogatós You know varázslatot where to fogjuk find megtanulni, me ha once you've megcsináltuk, finished. amiket kiadott nekünk feladatot. Itt van egy láda egyébként. Revelio. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Fölöttem? Alattam van. A mappon látjátok? Ura. Hát, hogy nem is tudunk ide elteleportálni. Jó, akkor futi van. Nitro Handy be. resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. If only a new student would help me. Miért kell pont új tanulónak segíteni ilyeneket? Old meg.
Wow. Az a bagolyház. Amúgy. Látjátok? De jó. Ta-ta-ta! Revelio. Megint csingelt valami. Jó. Ez a Peeves, öcsém. Glad you could make it. Lucan's just over there. Leviosa. Ezt már ismerem. Add ide. Nem beszélünk? Ja, nem kell beszéljünk, értem. Revelio. Vele Can I kell help you? beszéljünk. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Jó, hazudhattunk is volna. For crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones Hát work inkább exactly? azt fogod You show látni up, maximum, hogyha I match you duelezünk, with hogy other kiporolom a duelists, seggét. and De jó. whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Hát akkor mindenkinek kiütöm a And to fogát. liven things up, the winner is awarded a prize. Akkor meg főleg. A jutalom jár érte? Hogyne? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. Jó, mindegy. So, care to Adjál step into valakit, the akit ring? elpicsázhatok. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Hát igen, azokat a szemeket, azokat hagyjuk. Signing up. Haló? Mi az, hogy we make you regret signing up? Kiberezd le. Targetlok, kapsztok. Igen. Jó. Nem látok semmit, mert... You're better than that! Aha, így is lehet. Ügyed neki. Szétlaggolunk, nem baj. Mi az, hogy es? Nincsen incendium még? Ő kapta. Ügyed annak is, ezek köcsög. Mondtam, szétporolva. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Én leszek, nyugodjál meg. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And Készen as a állok. fully initiated member, you now have access to the official Crossed Ones training dummy. Jó. Very good way to master Én spell embereket akarok combinations. elverni. Come and see me, and I'll set it up. Gyakorló Again, dummy. congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Easy. Hope to see you back here again. Ah. Hello, Lucan. May I use the training dummy? De én nem Of azt akarom course. használni. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Nem, el akarok valakit verni. Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. Hogyan tudok megverni így gyerekeket? Csak itt. Glad you're back. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed One? Why, yes it is. Na, Ready for another round? menjünk verekedni. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner?
Menjünk ki Yes, Onája. Matty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? What? Apologies in advance. 3 a 2 ellen, és trash talkolnak. Breakthrough Violet, Shields with Force Spells, like Summoning Charm, Akio. Jó, tehát a lila a pajzsa, akkor akiozni kell. Nagyon-nagyon kapják félüsbe. Beszoptam. Ott nagyon küldöm, ott hátul. Úgy értem, amilyen színű spell, olyat kell rányomni. Halt. Úgy. Alágyújtott! Én is nyomtam. Több rossz gombot nyomok meg. Jó lenne a partnerem csinálna valamit egyébként. Pity more people can't watch the duels. 1v3 volt, de nem baj. Bravo! I gave it my all. You did indeed. Oh, what a The other cadabra. duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to Milyen speak. érzés? Milyen érzés felmosórogynak lenni? Vele kellene Hello, Lucan. gyakoroljak. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? Sure. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Minden spellt rá kell nyomjunk a dummyra, mielőtt leesik. Lumos. Az mi volt? Jó. Excellent fall. Levioso. Igen? Nicely done. Levioso. Preparo. Nem Dripero hajrot gombot nyomtam meg, de rohagy meg. You'll get it. Levioso. Miért nem engedi elnyomni? Something. Levioso. Nem engedi el. Nem értettem ezt a... I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Nem töltött be a skill. Assignment's all finished. Akkor most mehetünk vissza, ugye? Hm? Jó. De teleportálok akkor. Ja, belassult. Aha. Jó értem. Jó értem. Akkor nem az volt, hogy nem értettem, hogy mi történik. Mondom, nyomom a gombot. Azt. Azért fura, mert én úgy láttam, mint a be lett volna töltve, de lehet, hogy pont hiányzott belőle egy pici. Talán azért.
Most lejjebb kellene menjünk akkor. Nitro. Úgy itt gyerekek olyan szinten vannak kigyúrva, hogy ez hihetetlen. Ennyi lépcsőt. Valamelyik szájború, elvetheted az életed. Might some kind soul help me? Nem. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Igen, ügyesek voltunk. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Gyújtsunk fel Professor? mindenkit. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. Nem fog felgyulladni a izén. Focus on the proper wand movement. Nem gyújtom ki magam. And keep Semmi your ilyesmi. wand steady. Oké. Inni. Kofi. Nem tudom, mik azok a szebek. Elég creepy. Őszintén. Oké. Akkor a spell menübe tudom állítani, hogy mi az, amit szeretnék. Hát a reparó helyett én azt mondtam. Próbáljuk ki. Együtthatom szerintetek? Bánat. Jó, hogy ezt kellene fölgyújtni. Jó, semmi. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Jó, most megint föl kell gyújtsam. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? És most van elérhető questünk. Mert szint kellett hozzá, vagy mi? Mi? Most kitrekkeltem? Hogy kos voltam? Ez könnyen lehet. Igen. Így, és... amúgy jó. És akkor irány fölfele. Fele? Fölfele. Nem segítünk továbbra se. De alá gyújthatok egyet. Jó, átjövünk. Föl. Messzebb van, mit hittem. Mi kalandozás, megnézelődés, csak két dolgot csináltuk meg. Itt vagyok. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student.
I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ja, amúgy az igazgató az egy nagy rohadék. That man is exasperating. Rossz ember, alapvetően nem gonosz, hanem egocentrikus, nagykép. We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Úgyhogy picit várat még magára a közös külding. Ezt akartam. De miért világít a kezébe? Mennyire van messze? Kurvára nem volt messze. 15 méter lefele. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Oké. Tehát akkor az elzárt, gondolom könyvtára gondol, és fogunk bemenni a Sebastiannal. Ó, milyen boldog kép. Ez kell a gyerekeknek, ez a 10 éveseknek. Ezt így égették meg anyátokat 50 évvel ezelőtt. Vagy most. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. De mit találtunk? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Ez rosszul hangzik, és nem kellene amúgy éjszaka idegenekkel találkozni, úgyhogy nem mondasz senkinek semmit róla. Tanulság. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Mozog a fal. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Yeah. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Láthatatlanná tévő varázsige. Ilyen kell, meg valakinek a bankfiókja. Mi? Na ez menő. Jó, gondolom be kell tenni a menübe. Ha? Nem hiszem, hogy kell most nekünk a lumasz. Oké. Húzd meg, vagy megyek előre. Akkor megyek én.
I shall pretend I cannot see you. Nem. De tudom őket csalni ezzel? És hogy bemegyek, az nem fog nekik föltűnni. Nem. Mindegyik barom. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Szerintem ő is lát téged. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. Kiabálj rá! You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Jó. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. De miért állott? Is someone there? Is that you, Peeves? A reakció ideje. That wasn't so difficult after all. Now, find that book. Ha, csak előtte kilútoljuk. Ott is van egy láda, azt is kilútoljuk. Megy már innen! Nem lútolom ki. A picsába. Az a könyv, az nem ilyen ominózus könyv? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Hogy jól néz ki. Sunyul. Mi? Oké. Ghost, don't let her see you. Ghost. Hol? Se voltam. Should be in the clear. Ott de kéz. Skulking about. Az de creepy. Na, de az creepy. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Miért Because kellett Merlin elmenni a... knows everyone else has given up. Miért Why kellett do you think elmenni a you'll find a cure testvérének? in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Valamilyen betegsége van a testvérének? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Így tudom kinyitni. Hogyha nem lát engem, és hirtelen rányúlok. Környek rémséges könyve. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Me too. Add ide. Add ide.
Kurva élet. Silent as a grave. Bocsánat. Revelio. Ezt rá tudom tenni a pálcámra? Pálca. Nézzétek már, milyen szép. Best game ever. Amúgy. Who have we here? Jaj, nem áll. Sebastian Solo and his new Húzd little föl. friend. Nagyon Out menő. exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Gyújtsátok már föl. Don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Jó Now fej vagy, go. rohagy meg. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Egy Peeves elment I minket know just beköpni, the ő meg spell elmegy. to repair this armor. Én is tudom a spellt. Repair it. Revelio. Gondolom, hogy kéne maradjunk. Mögötte? Revelio. Bizsam, talasz. Traces of ink. That's it. There must be more to this room. Uha. Várjál. Van itt még láda? Nincs. Menjünk be. Még itt is pirosan mutatja a helyet, úgyhogy maradjunk akkor rejtve. Kár, mozgást érzékelős a fény. And riding a tire. Miénk az jobb, mi rajtunk van. Where might this lead? Menjünk. Na? Revelio. Repair it. Össze tudunk tenni valamit? Nem. Revelio. De kéne azt... I need to wake up that rune over there. Ha? Levioso. Nem, oda kell szerintem a... Accio. Accio. Incendio. Elgyújt. Accio. Megütöm. Amúgy... Igen, ez így, igen. Én se értem Bálint egyébként. Tehát hogy tényleg nem. Mert amúgy igen, olyan, mint iskolába árulni a rágót, de úgyhogy nem lehet bent rágózni. Olyanok ezek a tiltott könyvek. Valóban. Not surprising. Guards at the ready. Miért X?
Van ilyen ultim? Hova van ilyen ultim? Revelio. Elég nagyot ütnek ezek a vázák. Jó, értem az ilyen ultimét. Aha, itt is vannak. Nem tudom pedig. Tess le. Közelebb kell lenni a izéhez. Azt hiszem meggyújtsam. Hát jó, azt kaptam egy picit, de nem baj. Amúgy nem. De. Igen. Megvan. Nincs visszaút. This must be the way forward. Jó kis dolgok vannak itt az iskolának a pincéjében egyébként. Nearly there. Best keep my wits about me. Láda. Még több láda. Enemik. Nyomtam. Közel volt. Az ott kapja. Ki is löktük. Ezt nem tudom, hogy kaphattam, mikor. Nem volt rossz így fájtba. It is a book after all. Az. Egy könyv. Revelio. Ura, ott mögötte a fal. De a könyv az jól néz ki. Egy emlék volt benne? A könyvbe? Na. Ők mind látják az ősi mágiát? Nincs víz.
Szóval konkrétan betegség és vízhiány sújtotta a földet, és ők meggyógyítják ezt. Varázslással, ősi varázslással. Tehát ennyire erős az ősi mágia. Igen, meg kell inni. Mind meg kell inni. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. Ő is As it ötödévesként happens, kezdte. I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. Ő is látta az ősi varázslatot, és ezért hívták ide. Magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of Ugye azt ancient mondtam, magic. hogy Hogwarts So is if ugye I az can ősi see mágián traces of alapszik. ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Ahhoz, hogy tudja kezelni az ősi mágiát, mindent meg kell tanulnia a Oxfordban. Can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Azért, mert nagyon-nagyon veszélyes, hogy rossz kezekbe That you kerül. not speak to anyone about what we have discussed Nem here mondhatja today. el senkinek, hogy miről beszélgettek ugye most itt.